perezida wa repubulika, papa w'abanyarwanda, uri hano kuko nasenze Imana kugira ngo nkubone. Nasabye ijuru ngo rizakumpa ariko ndakubonye. Imana ishimwe. Papa wanjye, nkuko uhaguruka ngo u Rwanda ntirukababare, ukanga ko ikiremwa muntu cyababazwa, nanjye mpagurutse kubw'agahinda k'umwana wanjye, kandi nzi ko urwanira ukuri kandi urwanira gutsinda. Nagize akarengane, ndi umunyarwandakazi, nitwa Uwaje Amahoro Nadine. Nagiye kubyara mfite randevu yo kubagwa kuko umwana akurikirana ari narabazwe. Ibitaro bimbwira ko birambaga saa 2 za mu gitondo, banyambika sonde, bigera saa 8 bataraza kumbaga, umwana akaza agakubita umutwe kuri sonde. Ndatabaza kubera hari umuganga umwe, barambwira ngo baje saa 11, basanga umwana yarangije gusufurira mu matako, bakuruza vantuze, biviramo umwana wanjye kubora ubwonko. Na ibitaro bya FAISAL biranzi, Dr. David niho mukurikiranye ku bwonko, ambwira ko umwana wanjye atazarenza ukwezi ariho, ariko Imana iramurinze, bagiye kuzuza imyaka 5. Imana yampaye umugisha wo kugera muri iki gihugu. Ubuzima bwari bukomeye nza hano, nkuko mu buzima bukomeye najyaga FAISAL, ariko naremenza mu mujyi uhenze kugira ngo nkurikirane ubuzima bw'umwana wanjye. Muvuriza ku bitaro bikomeye bya Children National Washington, nabo bambwiye ko ubwonko bwe bwaboze kuva ku munsi wa mbere avuka kugeza ku mezi 7. Ntabwo yicara, ntavuga, ntareba, nta muvoma n'imwe. Nagiye kurega mu rukiko rwa Gasabo, urubanza barurya mbireba kandi ibimenyetso bigaragara, bagahakana ko batishyuze sonde, kandi sonde bayambika ugiye kubagwa. Nyakubahwa, narajuriye nubwo ndaha, ariko ubushobozi bwanjye ntabwo bwabinyemereraga. Uvuga rimwe bigatungana, kandi ikibazo winjiye muragikemura. Nshaka ko kuri kugaragara. Byanteye igikomere cyo kumva ko mu bushobozi buke mfite ngomba gufasha abana babana n'ubumuga nk'ubu ngubu. Mu karere ka Gicumbi mfite abana bagera kuri 12 mfasha mu mafaranga make nshobora kubona. Nkibuka ko kurya umusokoro hari icyo wabafasha nkabohereza mu mushahara wose nabona, kugira ngo babone pampa. Abana babana n'ubumuga, ababyeyi tubatwara hahamutse, nta kiza tubona mu maso yacu. Harimo abo bita mama debire. Numva hakenewe uburenganzira n'ubundi bufasha bushoboka, ku buryo niyo umwana wanjye yarenganurwa ntabwo nzabikora njyenyine. Numva nakora ikigo cyitwa Rogani gifasha abo bana babana n'ubumuga. Nyakubahwa Perezida, murakoze. Ikibazo cyanjye cyari icyo, nkuko uhaguruka urengera u Rwanda, ukaba waje gushaka abanyarwanda bawe hano, nanjye mpagurukiye umwana wanjye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hello? Sorry. Turi impanga butubabarire, nicyo tuma twasabye ngo tuvugire icyarimwe. Murakoze Perezida, reka mbanze mahere kuyuri 2013 muri Toronto mwaradusuye muri Canada. Sinzi uko mutwibuka, ariko twari impanga, twaharagurutse, turabyina kugeza muduhaye ijambo. Icyo gihe muri duhaye naravuze nti mutubabarire, turi very persistent, ariko turi kuri mission. Iyo mission twashakaga ikibanza mu muri kiduhe, twubakira abaturage, twubaka amashuri, twubaka amazu. Muri 2013 icyo gihe mwaravuze ngo ariko biroroshye ngo vugana hano na RDB bazakibaha icyo kibanza. Mwarakiduhaye. Icyo kibanza mwakiduhaye Bugesera, duhamagara mama turagowe ngo ubusa ahantu hadakira imihanda, hatagira amazi na electricity zagira gute. Kandi twari kumwe n'abazungu benshi dukorana muri Canada, baravuga ngo mama aravuga ngo mudasenga, musenge Imana ifite plan. Tugiye twumva ngo niho aeroport zizaza n'ibindi byose, tuti Imana irashimwe. So reka ngere kuri point. Since we talked to you in 2013, njye nabo toy we have raised over $1 million Canadian. Twarahubatse, haruzuye, hari amazu, abaturage, amashuri y'abana, turabagaburira, n'abaminisitiri baza kudusura. Duherukanye na Minisitiri Sumutakiriyo, aravuga ngo iyi modo mufite niyo y'igihugu dukeneye kugenderaho. So then ndagira ngo mbashimire, mwaduhaye ikibanza, kandi njye
na butoyi ni philanthropy only to volunteers. Genda umwarimu w'impumyi nkora Braille. I produce Braille for living with the government of Canada. Uyakora na Immigration Canada. Ariko kubera ko twavuze ngo tuzahahe neza ariko dufashe abiwacu tuve muri low income kuri middle class. Dore Mr. President Kagame nukuri na printinze 2050 vision ndayifite hano ndayisoma every word and that's what I want to do. Muzaze kudusura ariko utwarankubita wewe. Sorry, bukuru andusha iminota 3 ni wajya avuga. Ariko reka mvuge ijambo rimwe. Banyarwanda bacu n'inshuti z'abanyarwanda ibyo dukora twohereza ibihumbi 200 by'amadolari ku mwaka bituva muri twebwe n'inshuti zo muri Canada on a volunteer basis. So let me challenge you, nkuko President Kagame abikora on behalf of a government, reka tubikore as a community. Government hikore yonyine. Oh yeah, murakoze, we love you so much. All right, thank you so much. Mr. President, good afternoon. Midway, my name is Jonathan Weaver. I'm the president of the Pan-African Collective. Its objective is to strengthen relationships between the United States and the people of Africa, specifically in Rwanda. We're working with an organization there in Rwanda to involve ourselves in partnership to help early childhood development centers, but also economic empowerment in terms of the donation of cows and goats to vulnerable families. And we've done that now for a number of years. I would like to know, what is your vision with respect to non-governmental organizations such as ours going forward? What would be the priorities for us? Because we want to know exactly what the needs are specifically in Rwanda and how we can best partner with you and the people of Rwanda. Thank you so much, Your Excellency. Last question. One last question. Your Excellency, I'll give you an opportunity to respond to the questions that were asked. To begin with, talk about tourism. I'll answer it in a few words. I think just to say tourism is important to us, very critical part of our economy. We want to promote it. We do everything possible for that. So the answer is it's important. I think that summarizes everything. Then the same thing about the private sector. And I'm being very brief on this type of questions just because I know there have been discussions going on since yesterday and this morning, and we're going into these details. I think that is what the purpose was. So for me to go back and go through what was discussed yesterday, probably it is not the best use of our time. So the private sector also is very important, and we do everything we can to highlight that importance. And again, private sector is key, and we have to do what we can to highlight it. Bilateral relations between the US and Rwanda, probably the most difficult to answer. I'm still learning diplomacy. That's why I'm struggling to find. But let me describe it like this. Our relationship is good. So that says everything. The same thing with now for US, Rwanda, Africa, the question to do with the NGOs, our policy is to allow
any organization, any institution that wants to work in Rwanda with government or private sector to be able to do so. We just insist on making sure that there is good coordination so that people don't come and do anything anyhow, whatever they want, and irrespective of government policy or the needs of people. So to be able to be more productive in what you are doing, we insist on coordination, simple coordination. That therefore builds on accountability. You must be accountable to the country's system and what you are doing. So NGOs are welcome, but there is a certain discipline that is expected for all of us. Government has to have clear expectations and policies, and to be able to work with other entities that also respond in the same way. I think that's all I can say. Thank you so much, Your Excellency, and thank you for taking your time to be with us today. It truly has been an honor. Okay.